Dawa to the village before ka iya ka cross ka shiga wani gari wani lokaci aka muke fama ku ga mun cross an je Dawa to the village kenan. To bayan ka shiga irin waɗannan gari wasu garuruka da kai ka zo ka shiga su ba su san wani abu ne ma addinin musulunci ba ma balle kai ka ce wani abin nan sai sa Allah muke roko ya karba muna. Kagan dawa da kake kallo ana bayanin dawa dun dawa da kake kallo na tauhidi to shine tsoron Allah. In an ce tauhidi shine ka bar boka, ka bar shirka, ka bar doganta Allah da wani. Amma dun tauhidi da ba tsoron Allah ba tauhidi bane. Shi yasa ka yi ka ce kana tauhidi amma ka sata kudin mutum. Kana tauhidi ba ka yarda da abin da Allah ya faɗi ba. Kana tauhidi baka da imani da Allah ko baka da imani da tauhidin da kafi. Dun tauhidi duka da kake ji ana cewa tauhidi shine tsoron Allah. Ka ji tsoron Allah inda kake kamar yanzu kan muke cikin kwale-kwalen nan. To tauhidi da imani da Allah ya bada muke cikin nan. Menene imani da Allah? Ka imani da Allah, ka imani da mala'ikun shi, ka imani da abubuwan da Allah ya kawo, ka imani da manzannan shi, ka imani da manzon Allah, ka imani da abinda baka gani ban gani ba ku gani. Wannan ne ake ce mai tauhidi. Allah ya gafarta maka kowane laifi da kai, amma wallahi dun abinda da ka je kai ka tara Allah da wani to Allah bai yafe maka. Shi yasa in aka ce tauhidi duk tauhidi duka shine mai tsoron Allah. Tsoron Allah da ina ake ganinka da ina ba ganinka duk mai da ka yi duka kana tsoron Allah to shine tauhidi. Kana fahimtar karatun ko to Allah muke roko ya muna jagora, Allah muke roko ya biya bukatunmu na alkhairi. Mun zo gari da ake ce mai Wuchau. Gari da ake ce mai Wuchau mun zo muka yi dawon mu muka yi yawon raba Qur'ani cikin Upper West tukunna muka shigo cikin wannan garin. Yanzu shigowar mu a cikin wannan garin Wuchau suke da hippopotamus a cikin sister region Ghana. Mun je muka gan hippopotamus, she ka ga manyan hippopotamus ka gan kirecen Allah. To Allah kuma saboda yadda da Allah da tauhidi Allah ya sauko da mu kuma lafiya. Gashi nan zamu fita a cikin garin da ake mu fita cikin wannan ruwa mu shiga cikin gari kuma mu continue da dawa to the village. Allah saka muku shiga cikin dawa kaga aka ce maka dawa of kitabu was sunna shine irin waɗannan manzon Allah yayi da wannan sahabbai suka yi da wannan tabi'ai suka yi da wannan tabi'una suka yi da wannan mu malumman mu na ahlus sunna kanna suka gwada mana. To dawa to kitabu was sunna shi ka gan muke iya a tashi gwargwadon ali ana shiga cikin garurukan wannan su ba musuluncin ma ba su san shi ba. To an mun shiga cikin wa'annan garin sai a shiga ana kai musu Qur'ani, ana gwada musu addini, ana gina musu makarantu, ana gina musu ya sunan shingan ga masallatayya da sauransu. To irin aka muke yawan shiga ana cikin gari wanga garin da muke ciki ana ce mai Wuchau. Wuchau yana cikin Upper West inda muke ga yayi very close to Burkina Faso. Insha Allah so aka muke nan ana fama. I don't know how to do it better. So kamin ka cross ayya shiga a yadar da addinin musulunci shi yasa nake gayawa kullun na yawan fadi da mutane malumma da suke shiga cikin daji da suke yawo wallahi wayannan malaman suna kokari kwarai. Allah saka musu. Kagan wasu garuruka nan kala shiga ciki a kasan Ghana da ka gan abin ban mamaki. Wasu garuruka nan kala shiga ciki ma lamarin addini ma ba su sani aka ba. Ba su san menene addini ba, addinin musulunci ba. Ba su san abu da yawa ba. Abin da ke bani wani lokaci kaga muna shiga garuruka daban-daban kenan. Yau mun shigo wani garin da ake ce mai Wuchau. Garin hippopotamus kenan. Dabba da ake ce musu hippopotamus to wannan cikin garin su kenan. To da aka iske wani gari komi na addini da aka iske ba su san shi ba. Shi dai Allah gyara muna.
Isa muka tashi Peace Dawah Media. Muke zuwa a lot of these villages. Mu je mu gan lamarin garurukan. Sometimes na ya kamata ka fita on your comfort zone. Ka shiga wani wuri. Inda da ka je ka gan abinda kai hankalinka bai taba baka ba. To abinda yasa muke shiga garuruka villages kenan. To Allah muke roƙo ya karba mana. Wanga gari da muka shigo daga Wichau Upper West Region ne. To a cikin kasan Ghana wanga gari ke da hippopotamus. Hippopotamus. To wanga cikin gari suke da shi. Okay. So wannan shine dawan kitabu wa sunna. Dawa da ake yi kenan. To yanzu kamin ka cross wannan wannan daji ka shiga. How is that? Go here. That place there is sand. Oh, it's the sand. Oh, yeah. Francis Bosi, na yanko si kaka. Iya wana. Irin dawa da muke shiga cikin gari, dawa to the village, irin aiki da muke shiga kenan. Kamin ka cross wani gari to gari. Nan ganga muna Wichau ga ana ce mai Wichau yana Upper West. So from nan ganga kala ka cross ka shiga Burkina Faso. In ka cross ruwan nan to Burkina Faso wai awa daya ka kai Burkina. Kasan mu normally muna bi tun abin ga Pagane amma nan ganga through Upper West. Sannan kuma nan ga gari Wichau suke da dabbobi da ake ce musu hippopotamus. Suke da waɗannan dabbobin hippopotamus nan. You can if you can. You can do it. So dawa to the village before ka iya ka cross ka shiga wani gari wani lokaci aka muke fama ku ga mun cross an je dawa to the village kenan. To bayan ka shiga irin waɗannan gari wasu garuruka da kai ka zo ka shiga su ba su san wani abu ne ma addinin musulunci ba ma balle kai ka ce wani abin nan sai ta Allah muke roko ya karba muna. Allah muke roko ya taimaka. Ba haka muke fama cikin dawa to the village mu. Ana shiga cikin garuruka. Ga Bilal na nan ya buga shesh. Cairo. Oh. There's another island. Oh, okay. Another island is this one. But if you are going to, maybe if they are still there, we'll get closer to them. Get closer to them. No, don't go closer to them. I can find a video. Okay, like this. Okay. Yeah. Sit, man. Oh, this is part of the Dawah to the village. And inshallah, today we are here in the Upper West region, Wichau. You can see we are here in the Wichau in the Upper West region. As you can see, this is one part of our Dawah to the village. And today we are in the Wichau, and we're moving up a little bit, going to see the hippos. When you come in Ghana, this is the only place you can see hippos. Bilal, watch Gabanka. So as you can see, we are here in Wichau in the Upper West region of Ghana. We're going to see the hippos
In Ghana, we have a 60 region in Ghana. And the best place you can see the hippos is in this town, in this place, in Wichau, in the upper west region of Ghana. From the region, from the Kumasi to Ghana, drive to, to the upper west, it takes you about, let's say, about 12 hours drive. Oh, you got a fish. No. Say again. So as you can see, show them the hippos up there. You see them? They're hiding. We're going to see the hippo. From where we came from, and it is too far. It is no easy task. It is a lot of journey, and the road is a little bit slippery, and the road is just a small road like that, and sometimes you cannot even drive your car in. And they say the hippos normally, they come up down here to feed. You know, sometimes they come at night. So when we're going to see the hippo, this is the little boat that we get. Which one? This one or this? Oh, you're gonna use two. You Go to the chief. You go to the other one. This one? Yes.